Pa ja vidim sali, a neću vas da uznemiravam. Uglavnom ćemo govoriti na engleskom. You can get the headset for translation. Just under the Alvet project, but also in general. We have gathered here our grantees, our local partners and collaborators to present them to you and to the citizens of Bujanovcu. You will find them at their stands right in front of the culture center, as you probably already did. And I encourage you especially to talk to them and to hear from them what are they actually doing to improve the life in their communities. After the opening ceremony, of course. You will hear why and how, and I'm sure you will have a perfect understanding then why we at the Alvet project are so proud to support them. Alvet project is being implemented since 2020 by a consortium of organizations led by British organization Peaceful Change Initiative. It is a 3.5-year-long project. It is implemented both in Serbia and Kosovo and is financially supported by the British Embassy, the government of the United Kingdom. This is why we are especially happy today to have the representatives of the British Embassy in Belgrade with us. So please, I would like to give floor to the Deputy Head of Mission, Mr. Prvi. Please. Thank you, President Prvi. Thank you everyone for coming today. It's lovely to see so many people and so many people from different NGOs and different communities here in Serbia. As Masha said, I'm Prvi, I'm the Deputy Head of Mission. Unfortunately, our ambassador couldn't be here today. She only arrived back from the UK, where she's been for all of August. She arrived back yesterday, but she passes on her sincere welcome and regards to everyone. This is my first time in Bujanovcu. I spent 3 years living and working in Skopje before moving to Serbia, so I passed by Bujanovcu so many times. I'm sorry it's taken me 3 years to come here, but I'm really impressed with the town already. It's also, I'm really glad to be here because it's an opportunity to actually meet people from communities of Ranier, of Lebane, of Bujanovcu, and to hear more about your lives and the causes that you're most interested in and most passionate about. Coming from the UK, coming from a very small town in the northeast of the UK, about 300 miles away from London, I've learned the importance of a community and the benefits of local community engagement and volunteering. Being able to volunteer your own time, your own energy to community projects, be it food pantries, helping the elderly, helping the poor in need, cleaning up, or greening initiatives. It's always been rewarding, both for the communities themselves and for strengthening community bonds. To have a shared sense of ownership between people, and to actually just roll up your sleeves and get on with doing work and making the neighbourhood and the community a better place. I'm therefore excited to be hearing more about the community initiatives in this region today, and the projects that the UK government has been supporting proudly with our partners, People in Need, Civic Initiatives and Peaceful Change Initiative. There's a few that my team wanted me to highlight. So we're particularly proud for having had the opportunity to meet and collaborate with smaller local civil society organisations and support them with resources, training and connectivity, as well as supporting some of their really unique project ideas. Many of our partnering CSOs have focused on improving social cohesion between members of different ethnic groups, as well as between marginalised individuals, in particular persons with disabilities,
vulnerable women, migrants, and their communities. And we know that the last 2 years have also not been the easiest, with COVID, with developments in the wider world. So we are really proud to have supported social safety networks and support to neighbours and community members who needed it the most. Another aspect of our work and support has been building cooperation with municipalities and local authorities to promote inclusive local governance through participatory decision-making and planning processes at the local level. Those participatory social services planning programs, PSSP, gather local authorities, civil society representatives, and members of vulnerable groups at the local level in a structure, in an advisory body, to jointly identify gaps in the provision of social services, to determine the priorities and develop a strategy for improving the delivery of social services at the local level. That's an amazing and very important thing to do. I hope that there are 7 organisations here today who were awarded grants by people in need to contribute to the implementation of those strategies. Look forward to meeting you later. Why does the UK do this? For the UK at the sort of the regional level, we're wanting to see a secure, resilient Western Balkans, which has the capacity itself to solve its own problems and making progress on European integration. And so we want to see Serbia committed to regional stability, to reconciliation, to reform, to rule of law, to democratic values, all the things that Serbia has been working on in the last few years, and we want to see continue. And at its heart, we want to see the young people of the region having the future that they want and they deserve. So thank you to everyone who is working towards that. I want to congratulate you on everything you've achieved so far, and to encourage you to continue being activists and agents of change on the topics you care about. But also, thank you to opening your doors and the doors to the community, to me, to my embassy team, so that we can actually find out what is really going on in your lives. And we know that life has not been easiest. We mentioned COVID-19. Everyone will have been touched by that, whether it's yourself, the economic impacts, or unfortunately your relatives or friends passing away. We know that there are limited employment opportunities. We know that there are wounds of the past that still hurt, and that many of the community are looking for life elsewhere. We also know, and it's important for me to mention, that the Russian aggression in Ukraine has reminded us of the perils of conflict. What happens when dialogues go wrong and communities move too far apart? You've seen that in the region as well, of course, in hosting people from Ukraine. We'd like to pay tribute to the solidarity of people of Rania in the region for doing that. So with political tensions looming above our heads, the networks of your relationships, with the people who you live with and you work with, which enable you to function as communities, those networks are more important than ever. Knowing, respecting each other, being culturally sensitive and just in how you extend opportunities to people immediately beyond your immediate ethnic or political groups. That respect, that knowledge is invaluable. We hope that our project has contributed to the flow of trust, communication and collaboration, and we hope that it's helped to solve, or start to solve, some of your local challenges. So again, thank you so much for this opportunity today. Thank you for everything you've been doing. I want to reiterate how much the British Embassy cares deeply about the region, the Western Balkans region, but also the local region here in South Serbia, and how we're committed to the well-being and peace in your communities. Thank you. Thank you very much, Masha. Thank you very much, everyone. I'm really glad to be here today again in Bujanovcu, to have the opportunity to visit this municipality again. And to represent being obviously my organization and the achievement of the Alphabet project so far. As you may know, Alphabet stands for Amplifying Local Voices for Equitable Development. And as was mentioned by my colleagues earlier, it's a British government funded.
nderuar të pranishëm, të nderuar në shumë të skriptuarit zëvend shefi misionit të ambasadës Bujanovcu në Beograd, profesorës të komunës Prajës, Levanit, profesorës të Prvi. Sot kemi nderin të posaçëm që në komunën e Bujanovcit po e bëjmë hapjen e parairit, siç po shqipive civile, e cila për herë të parë mbahet në Bujanovc. Siç tha zëvendës ambasadori, ky program është duke u implementuar në Kosovë dhe Serbi, dhe në Serbi, Bujanovci, në mesin e ndryshme e gjëzve komunave, është komunë e cila po e implementon këtë projekt së bashku në komunën e Lajës dhe komunën e Levanit. Paketin e parë, kur kemi mbajtur në vitin 2020, ka qenë një bosh më vështirë. Ka qenë pandemia dhe prandaj rrugën e personit. Para ditën e parë, paketin e parë, jemi zotuar që komuna e Bujanovcit këtë projekt po e mbështet edhe në aspektin moral, edhe material, edhe financiar. Dhe ja sot po shihet rezultati. Sot po shihet rezultati sepse kemi një numër të madh të organizatave jo qeveritare që kanë dhënë kontributin e tyre. Andaj më lejoni ta falenderoj ambasadën e Britanisë Madhe në Beograd, qeverinë e Britanisë Madhe, përpara se gjithashtu popullin britanez, i cili ka ndajtur mjete për realizimin e projektit. Siç thash më parë, komuna e Bujanovcit që nga vita e parë për realizimin e këtij projekti ka dhënë kontributin e vet. Dhe ne kemi arritur që ta aprovojmë planin aksional për përmirësimin e shërbimeve sociale në komunën tonë, dhe atë ky plan është aprovuar nga Këshilli Komunal për periudhën 2021-2022, e i cili është duke u implementuar shumë mirë në komunën tonë. Sot është kënaqësi që në Bujanovc po bëhet ky panajër për herë të parë, por jo vetëm në Bujanovc, në Serbi. Dhe është nder që sot janë duke na nderuar profesorët e ambasadës Britanisë Madhe, profesorët e organizatave jo qeveritare, profesorët e Prvi dhe ne gjithmonë do jemi të gatshëm që projektet e tilla të mbështesim në të gjitha aspektet. Edhe një herë, zotin zëvendës ambasador, ju falenderoj për mbështetjen të cilën populli britanez po e jep. Faleminderit. Thank you. Ju falenderoj për punën. Okay, before I start, please allow me to, on behalf of Civic Initiatives and on behalf of the whole outlet, to say thank you for having me here. Me as a PIL coordinator, as someone maybe that has been in close cooperation, in close communication, maybe on a daily basis with all of you, I think that is more than honored to have you here, to have this outlet unity at one place, and to thank you, and most importantly, to have the opportunity to see what this unity has been working for almost these 2 years. Thank you. Përshëndetje për të pranishmit. Para se të filloj të flas për organizatën dhe aktivitetet tona të Beyondit, dëshiroj që në emër të Beyondit të falenderoj arbetin me organizatat partnere që në kohën e izolimit pandemisë, kur atëherë kur nuk ishim asnjë shpresë për bashkëpunim dhe punë me të rinj, Albedi hapi dyert tona dhe mbështeti projekte në shumë organizata, respektivisht edhe organizatën tonë
implementuar në gjitha shkollat e komunës së Bujanovcit dhe një posisht kur më së shumti duhet të trajtohen temat psikologjike, si për shembull shëndetin mendor, pasojat e Covidit, dhe me këtë rast i falenderoj edhe drejtorët e shkollave të mesme dhe shkollave fillore që ishin me gatishmëri për bashkëpunim. Bjondi ka në fokus rinin si shtresën më vitale të shoqërisë tonë, andaj bëj thirrje edhe donatorëve tjerë që të mbështesin projektet tona që gjithmonë kanë për qëllim aftësimin e të rinjve në sfera të ndryshme. Prvi put ste u Bujanovcu, povod vaše posete i kakve su impresije? I koje ćete poruke poslati? Thank you. This is your first time in Bujanovcu. Why are you here? Can you tell us more about the reason of your visit, your main impressions, and then do you want to tell us some key messages that the UK government has for us? Yeah, so this is my first visit to Bujanovcu, and it's loving being here. I've been in the region in South Serbia a few times. I've always been impressed by both the beauty of the country, but also the warmth of the people here, and I've had a great reception. And I'm looking forward to meeting a few more people and finding out a few more stories at the fair that the British Embassy is supporting through Alved and through people in need today here on the main square until, I think it's until 2 o'clock. So the British Embassy has been supporting Alved in order to try and reach to communities in South Serbia and help them, provide what support we can to help them make better lives, particularly in terms of trying to improve the relationship between communities and local government, so that local governments can provide what it is that people really need, with a particular focus on people from minority groups or vulnerable people, so for example the youth, people with disabilities, ethnic minorities. And I think the main message, given everything we see in the world, everything that the world has gone through in the last few years with COVID and now with the terrible war in Russia and Ukraine, is that the more communities can work together, the more communities can build resilience among themselves, the better lives they can provide for themselves and for them civilians, for the communities. And that's something the British Embassy is really proud to have supported, and we want to continue working more with you and with South Serbia. Hvala. Znači, kakva je poruka ovakvih projekata i koliko su oni važni da mladim ljudima pre svega poruče koliko je važan zajednički život i ta multietničnost koja možda u širem kontekstu nije toliko popularna? Mislim da ovaj projekat bio mnogo značajan za opštinu Bujanovac pa i šire, s obzirom da razne organizacije civilnog društva su se jedno duže vreme su pridružili i već bilo je pozitivno mišljenje i pozitivni predloga kako sa licima koji imaju nevolje u toku života može i treba postupiti. Odmah 2020. godine kad smo imali prvi zajednički sastanak, mi smo prihvatili to sa predstavnicima ambasade Velike Britanije u Beogradu, tako da od tada do danas, kao što vidite, radimo mnogo što se tiče druženja, pre svega druženje mladine albanske, srpske i romske zajednice, a naravno bila ta saradnja između razne organizacije koji su itekako nešalite nacionalnosti, a nama je drago, kao što sam rekao, da ovaj projekat u celoj Srbiji prvi put se realizuje Bujanovac, Vranje i Lebane. Tako da već ste imali priliku da vidite i to prvi sajam koji se organizuje što se tiče civilnog društva na području Republike Srbije. Специални проект организован панаир и щастливе си видето на Буяновц. Този проект е цели качен и финансиран до амбасада британска на Белград. Този проект реализован на
Serbia del Kosovo, che mi qua faccia una messa in lista del comune del Serbis, che projekta fitoj komunën e Bujanovcit së bashku me komunën e Vrajt dhe Lebanit, dhe ka qenë një që komunitetit e ndryshme kanë pas mundësi të shoqërohen 2 vite dhe të japin mendime dhe propozime se si duhet të veprohet ndaj personave me nevoja të veçanta. Këto kanë qenë organizatat të cilët mes veti kanë bashkëpunuar, para se gjithash ka qenë i kyçur pushteti lokal dhe qendra për punë sociale këtu në Bujanovc, dhe siç po shihni ky projekt ka dhënë rezultate dhe për herë të parë organizohet një kampionë i shoqërisë civile në Bujanovc. Gospodine Kamberi, šta znači za Albance u Bujanovcu i Preševu, jer su tamo apostrofirane ove 2 opštine, ako je tačno ono što je rekao predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, da je jedan od zahteva i zapravo ista prava kakve imaju Srbi na Kosovu? Naravno, mi se godinama trudimo da poboljšamo naš položaj i bez obzira na činjenicu da imamo 3 potpisana sporazuma sa vladama u Beogradu, evo nismo uspeli. Još smo negde na startu, posebno u pogledu integracije Albanaca u državne institucije. Zato smatramo da je možda jedino preostalo rešenje koje može doneti neki boljitak u poboljšanju života Albanaca Preševske doline, jeste da se iskoristi dijalog između Kosova i Srbije u Briselu i da se na neki način utvrđuju jedinstveni standardi za poštovanje prava manjina unutar jednog sveobuhvatnog međudržavnog sporazuma. Dakle, činjenica da stvoriti privilegovane manjine, kao što se Srbija pokušava sa Srbima na Kosovu, dok manjinama na svojoj teritoriji uskraćuje i ona osnovna prava koja su domaćim zakonodavstvom utvrđena, nije rešenje koje će stabilizovati Zapadni Balkan, već je rešenje u nekom utvrđivanju jedinstvenih standarda koji bi važili za sve manjine i koji bi na neki način i uticali presudno na stabilizaciju Zapadnog Balkana. S druge strane, ljudi sve više odlaze iz čitave Srbije, odlaze sa juga Srbije, odlaze iz ove 2 ili 3 opštine, odlaze iz svih zajednica. Kako je rešenje i šta vi nameravate kao poslanik da učinite u tom smislu? Da li možda nekakav predlog u pripremi novog budžeta ili slično tome? Pa svakako da ću ja pokušati da svoju poziciju kao narodni poslanik iskoristim po tim pitanjima. Jeste, stvarnost je da nam ljudi odlaze zbog velikih problema koji postoje, zbog nepostojanja neke perspektive, ekonomske perspektive, zbog neostvarivanja prava, zbog činjenice da se godinama, decenijama, evo, druga je decenija na redu, da se ne priznaju kosovske diplome i ljudi su izgubili nadu. Nažalost, ova država se maćehinski odnosi i prema lokalnom srpskom i romskom stanovništvu, zbog njenog odnosa, neprijateljskog odnosa prema Kosovu, ona ne izvršava svoje obaveze ni prema lokalnom srpskom, ni prema lokalnom romskom stanovništvu. Dakle, uopšte ceo region kao najnerazvijeniji u okviru države je na neki način taoc ovih razgovora, zato mi sa opravdanjem smatramo da taj dijalog koji se vodi u Briselu je jedini možda ostao kao mogućnost da da konačan odgovor i za probleme koji postoje u ovom regionu. I da li mislite da Srbi treba da učestvuju u lokalnim vlastima u Bujanovcu i Preševu i Albanci u lokalnoj vlasti u Medveđi? Pa naravno, to je neki utvrđen standard još 2002. godine posredstvom OEBS-a. To je funkcionisalo do 2018. godine kada je SNS na svoju ruku preuzeo rizik isključivanja Albanaca iz lokalne samouprave u Medveđi. I onda se to preliva. Onda se u pokušaju iznalaženja jednog rešenja koje bi važilo za 3 opštine, onda se ti loši
loši primjeri, nažalost, prelivaju u drugim opštinama. U okviru ovog dijaloga bi trebalo naći rješenje i za tu situaciju. Naravno da i Bujanovac, i Preševo, i Medveđe pripadaju svim građanima koji tamo žive i da vlada treba više da brine preko svojih investicija, preko jačanja budžeta, preko dovođenja stranih investitora, preko subvencionisanja lokalne privrede, da se stvori nova mogućnost za ljude, da se stvori nova atmosfera u kojoj bi ljudi opstali ovdje. Hvala. Gospodine Mustafa, školska godina samo što nije počela. Kakva je situacija sa udžbenicima na albanskom jeziku? Šta do sada postoji i šta još treba da se uradi? Da, ove godine je drugačije nego prošle godina. Mislim da smo napravili veliki pomak što se tiče udžbenika za osnovne škole i mislim da smo odradili dobar projekat i dobro sve da bi mogli da učenici albanske nacionalne manjine bi dobili udžbenike. I ne samo da su od ministarstva odabrane, nego da kroz projekat mi sa vladom Republike Kosova ove godine ćemo i dodeliti besplatno one udžbenike koji su odobrane. A isto tako jeste da u srednjim školama još nemamo udžbenike. Mislim da sa novim planom i programom nemamo ni jednog udžbenika, a to preostaje veliki posao da se odradi kako bi osigurali i za srednjoškolce, ali treba imati u obzir da tu postoji više programa i više različiti planova i programa koji ne uklapaju, ali svakako ja mislim da treba da svaki učenik zaživi svoja prava kao svaki drugi u Republici Srbije, pa i ove iz albanske nacionalne manjine. S druge strane, iako to nije u direktnoj nadležnosti albanskog nacionalnog saveta, ali činjenica je da ljudi odlaze, da odlaze ljudi iz svih zajednica, da odlaze mladi ljudi. Kako to rešiti? Da li postoji ikakva šansa da prosto, da se ovde stvore uslovi za ostanak, a to je pre svega čini se ipak posao? Pa, stari problemi nisu rešeni, ovi još nije počelo da se reše, a sve više i više imamo socijalno-ekonomsku poziciju ugroženu, a da mladi traže svoju perspektivu. To nije samo u Bujanovcu, to nije samo Preševo, to je svugde, ali svakako pogađa najviše Preševo, Bujanovac i Medveđa, a još više kad se ima u obzir celi period posle 2000 na kome su prolazili ljudi i da oni koji su studirali u Prištini da im još ne priznaju diploma, a ista ta diploma jeste važna, važi u zemljama Evropske unije. Tako da, imajući u obzir ugroženost socioekonomske situacije, imajući u obzir ekonomske prilike, imajući u obzir i ove političke prilike koji se dešavaju u Zapadnom Balkanu, da ljudi traže novu perspektivu, traže novi život, traže mesto u kome svoje individualna sloboda da uživaju, a i da se im poštuje svoja prava. To mislim da biti ravnopravan sa drugima, biti slobodan kao drugi jeste i način na koji bi trebalo da se ustupaju prema Preševu, Bujanovcu i Medveđu i kroz investicije kako bi ekonomija proradila i kako bi ljudi mogli da rade jedan posao, a tim poslom bi mogli da podrže svoju porodicu i svoju kuću. I kakav je stav Albanskog nacionalnog saveta povodom nove strategije za nacionalne manjine? Pa, mi smo i pre, kad je bio stara strategija, odnosno akcioni plan, mi smo isprotivili jer smo rekli da taj akcioni plan nije uklopljen sa realnošću i problemima sa kojim se suočavaju nacionalne manjine, a posebno albanska nacionalna manjina, imajući u obzir da je još taoci odnose između Prištine i Beograda i sve se reflektuju u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. I tada smo bili protiv te stare jer smo mislili da neće dati rezultati koji bi trebalo da da i da neće rešiti probleme sa kojima se suočavaju nacionalne manjine, a posebno albanska nacionalna manjina. Mislim da nova strategija i novi akcioni plan jesu potrebni
mislim da na kraju uspeli smo da, odnosno vreme uspelo da i ubedi da nije to što su radili pre koju godinu i da nije uklopljena sa problemima i suočavanje tim problemima. Sada mislim da ovo bi trebalo da se suočava sa realnim problemima i dati šansu ljudima da reše te probleme i naprave život kao svugde u svetu. Vi da li ste počeli pripreme za nove izbore za Nacionalni savet Albanaca? Da li smo počeli pripreme za nove izbore? Novi iskorak? Izbore za Nacionalni savet. Izvini nas. Da. Pa, što se tiče Albanskog nacionalnog savjeta, on radi svakodnevno isti posao. Da li će biti izbori sada i da li će biti izbori posle, mi ćemo da odradimo svoj posao za koji smo bili izabrani u oktobru mesec pre 4 godine. Što se tiče sada izbora, to je šansa i političkih partija i ljudi koji se pozabave obrazovanjem, informisanjem, kulturom i upotrebom jezika da se uključe, da vide šansu kako bi poboljšali još više i sam nacionalni savet i kako bi nacionalni savet zadovoljio donegle potrebe naše zajednice. Ono što moram da kažem da nacionalni savet radi za 5809 ljudi zbog bojkota popisa stanovništva 2011. da je uskraćen što se tiče i budžeta i aktivnosti, ali svakako mislim da smo odradili najbolje što smo mogli i na kraju rešili nekoliko problema koji su bili već dekadama ispred stola i albanske zajednice i drugih aktera koji su uključeni. Da, mislim da novi saziv Nacionalnog saveta bi trebalo da bude sa novim popisom stanovništva, jer time ne bi trebalo da se pati i uskraćuje Nacionalni savet i u predstavništvu i ne samo predstavljanjem manjeg broja, nego i budžetom koji bi trebalo da radi i time da da doprinos o rešavanje tih velikih problema, osnovnih problema kojima se pozabave i suočavaju naši sugrađani. Hvala.